Tour, yeah. Sir, this is 4 members and 1 municipal. We have launched on how to go to tour. We are working on how to go to tour. Yeah. One municipal. We have launched on how to go to tour. Sir, this is on how to go to tour. Tour. We are working on how to go to tour. We have launched on how to go to tour. Sir, this is on how to go to tour. Tour. We are working on how to go to tour. Concept and outcomes. We'll show it inside. You are I'll show. I'm having it. I'll talk. apps మన apps తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం apps మన apps తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మన apps ఫస్ట్ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మన apps యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీ యాప్స్ గాని యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీ అప్లికేషన్స్ ఉండాలి. యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీ అదర్వైజ్ కాంప్లికేట్ చేస్తే
Special following is referring. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సమరీ డాక్టర్ జస్వంత్. నమస్కారం అండి, ఎట్లా ఉన్నారు? బాగున్నారా సార్? నమస్తే సార్, నా పేరు డాక్టర్ ఫ్రెడ్ అని, షుగర్ స్పెషలిస్ట్. మీకు పాద మంట చాలా రోజుల నుంచి ఉందా? ఓకే, ఈ ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఆపేశారు? వచ్చి చాలా రోజుల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కాలేదు, నుంచి ఆపేస్తున్నాను. తర్వాత మాత్రలు వాడుతున్నాను సార్. ఓకే, మాత్రలు డాక్టర్ జస్వంత్ వాడు చెప్పారు, బట్ మీకు నిద్ర సరిగా వస్తుందా? During consultation, the DNC coordinator documenting everything. Also, we have an AI version automatically documenting. Okay. Manual and AI. చేస్తున్నారా? Ultimately, AI help us. Yes. And that to demonstration system. ఓకే, సో మీ రిజల్ట్స్ నేను చూశాను. మీ షుగర్ చాలా హైగా ఉంది. అన్ని మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కూడా కొంచెం రోజుకి అట్లీస్ట్ ఇన్సులిన్ వాడాలి. ఇన్సులిన్ మీకు నొప్పి వచ్చింది కదా, అది మీరు వాడే రీతి సరిగా లేదంటే అట్లా వస్తుంది. అది ఎట్లా చేస్తారంటే డాక్టర్ జస్వంత్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. లొకేషన్ చేంజ్ చేసి వాడాలి. ఒకే స్పాట్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ వేస్తే మీకు అక్కడ థిక్ అయిపోతుంది, గట్టిగా అయిపోతుంది. కానీ అప్పుడు మీకు నొప్పి వస్తుంది, అది ఇన్సులిన్ సరిగా పని చేయలేదు. బట్ కొంచెం రోజు అట్లీస్ట్ ఇన్సులిన్ వాడాలి. నరానికి కూడా నేను టాబ్లెట్స్ నేను చెప్తాను, అది నేను సజెస్ట్ చేస్తాను, అది రెగ్యులర్ గా వాడండి. నరానికి టాబ్లెట్స్ ఏదైనా పెడితే మీకు కొంచెం నిద్ర వస్తుంది. సో నైట్ లో పెట్టి నైట్ లో టాబ్లెట్ వాడాలి అండ్ నిద్ర చేయాలి. ఫస్ట్ కొంచెం రోజుకి కొంచెం ఎక్కువే నిద్ర వస్తుంది, బట్ దాని తర్వాత సెటిల్ అయిపోతుంది. డ్రింక్స్ ఏం లేదు కదా? ఓకే, గుడ్. సో భోజనంలో కూడా కొంచెం హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా ఫాలో చేయాలి. ప్లేట్ లో ఎప్పుడు కూరగాయలు ఎక్కువ ఉండాలి. ప్లేట్ ఎప్పుడు చూస్తే కూడా ఒక 50% ప్లేట్ లో వెజిటబుల్స్ ఉండాలి. ఒక కాల్ భాగం మాత్రమే ధాన్యాలు, ఇంకొక కాల్ భాగం ప్రోటీన్ అంటే పప్పు అదన్నీ ఉండాలి. సో మీరు ఎట్లా భోజనం చేస్తారో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లేట్ లో ఎప్పుడు ఇప్పుడు 4 చపాతీ కొంచెం వెజిటబుల్ అంటే అది తప్పు. అదే 2 చపాతీ పెట్టి ఎక్కువ కూరగాయలు మళ్ళీ పప్పు కర్డ్ అదన్నీ ఎక్కువ వాడితే మంచిది. డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes అట్లీస్ట్ వాకింగ్ చేయాలి. పొద్దున సాయంత్రం ఏదైనా ఒక టైంలో చేయాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ కొంచెం మెడిసిన్స్ నేను చెప్పేది, metformin will go with 1 gram twice daily. Glimepiride will stick with 2 milligrams twice daily, 30 minutes before breakfast. Insulin will start with injection. People can start 50-50. We'll go with 14 units in the morning before breakfast, 30 minutes before breakfast. Next item, perhaps. Thank you, friend. Thank you. Vildagliptin also will carry on with 100 milligrams at night. So this one. And gabapentin 300 Yoga milligrams at session, night. Lama session is going on for pregnant And women just caution about the drowsiness. multiple PHCs. And just explain about the Can you switch to that diet and screen? insulin micro. Yoga session. ఆఫ్ చేయకుండా వాళ్ళు మాట్లాడుకోనండి, మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. Now we have come to this. Correct. It will come here. ఓకే, So now all PHCs can be connected and all the awareness, training, everything continuously happens so that never we miss out. Once we give an app to the patient, slowly with the smartphone, all this content also will go. So that way, whole population is connected with us to make a difference in health. ప్రతి వెన్స్డే ఏఎన్సీ సార్, ఏఎన్సీ చెకప్కి ప్రతి వెన్స్డే బుధవారం నాడు వస్తారు. ఆ బుధవారం నాడు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే జనరల్ చెక్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా యోగా కూడా వాళ్ళతో చేయించి పంపించడము. 9th of every month and all Wednesdays. అంటే దీన్ని వై కాంట్ మేక్ ఇట్ ప్రివెంట్ టు హెల్త్, నాట్ అకేషనల్లీ, మేక్ ఇట్ a part of treatment, make it a part of
protocol in treatment. Yes, sir. Then only it will be useful. Correct. We'll discuss about it. So all the PSCs and area hospital are connected by high speed internet, sir. Yeah. Consultation akkada yoga, sir. Yeah. Please come here. Namaskaram. The washroom, sir. Cafeteria, Cafeteria and ఇక్కడ ప్రోయాక్టివ్ కాలింగ్ కూడా డేటాబేస్ని బట్టి ఎన్సీడీ పేషెంట్స్ని కాల్ చేయడము, వాళ్ళ గైడెన్స్ ఇవ్వడము, తర్వాత హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళని కాల్ చేయడం, అంటే వాళ్ళు రీచ్ అవ్వకపోయినా మనం వాళ్ళని రీచ్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ వాట్ is important. That is మనం చేయాల్సినది. గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి కూడా వచ్చారు గేట్స్ ఫౌండేషన్. నమస్కారం. They're all great help, sir. We're all working together and come up with the right solution. No, not great help. They have to bring global knowledge here. Technology knowledge, and also we are all executing. I am only a proof of concept. You are the visionary on this, sir. No, we are going to prove it. Correct. There is a Andhra Pradesh government as a public policy, we will work it out. Tata is our partner, but main source of inspiration and knowledge and technology they are bringing. Correct, sir. If you give challenge, searching globally, they have to bring. That is what I am working. Model for the world, sir. Yeah, that is what I am saying. But speed is important from Bill Gates Foundation. Yes, sir. And also integrate in such a way, fast track. We will work it out. Please come. Population No, I am very happy. One more thing I want to introduce here. They are doing population management. Fantastic, sir. Now you are doing with all these things. Car Delivery and also motivation. That they will take that part, integrate that. Sure, Total ecosystem end to end. we will do it. Sure. So that in this population management also has to stabilize. One thing, Grace, out of that those full services that you are providing, family planning is one of them. So that has to be changed now. That has to be changed. Population management. Population management, not family planning. Also, family planning. That is where they are going to join. Please. ఫేసింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. Yeah. Please come. So now the next అందరూ కూర్చోండి, నిలబడుకోకుండా కూర్చోండి. ఇక్కడ లోకల్ లీడర్స్ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో కింద ఒక 60 సీటర్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ జర్మన్ హ్యాండ్ చేశారు. సో అక్కడ అసలు ఈ స్కీమ్ ప్రజెంటేషన్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, ఫ్యూచర్ మన డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశారు అక్కడ. అక్కడ దేంతో నాగదు చెప్తాను నేను, ఇంకా దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్ళాలి. కానీ క్యారీ So now we will next inaugurate all the 12 PHCs in Kuppam constituency. All of them are ready, sir. There is a DINC arena everywhere. There is a digital nerve center people there. They are all connected. So this connection makes the delivery very easy. I would request Honorable CM to inaugurate that site. ఇదేనా? Please connect the PHC. So now all the PHCs are connected, sir. All of them are eagerly waiting to interact with you, sir. First of all, we'll express our gratitude for inaugurating. Over to you, sir. శాంతిపురం మెడికల్ ఆఫీసర్. 1 minute. All 13 are there. Yes. Okay. Kuppam, Vijayawada, you can raise your hands. పైపాళెం, నేను పిలిచిన వాళ్ళు చేలు పైకెత్తండి. పైపాళెం చేలు పైకెత్తండి. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. పైపాళెం పిఎస్సి. డాక్టర్ జస్వంత్ చేయి పైకెత్తా. ఓకే, యు ఆర్ రెస్పాండింగ్. యాజ్ అ డాక్టర్ పేషెంట్ ఎట్ అడుగుతానో నేను మరొక అడుగుతాను. ఆర్ యూ రెస్పాండింగ్ అన్నట్టు ఇప్పుడు వస్తుందా లేదా? కంగొంది పిహెచ్సి అర్నాథ్ రెడ్డి రెస్పాండింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఏరియా హాస్పిటల్ కుప్పం, హూ ఇస్ దేర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దెన్ మల్లనూర్ పిహెచ్సి. Thank you. Then
Vernamala, PSC. Responding, sir. Thank you. Kamatanur, PSC, UPSC. Responding, sir. Thank you. Then Santipura, PSC. Sir, good morning, sir. Shantipuram responding, sir. Thank you. Good morning. N. Kottapalli, PSC. Good morning, sir. Responding, sir. Thank you. Vijilapuram, PSC. Sir, good morning, sir. Responding, sir. Thank you, ma'am. Kuppam, UPSC. Sir, good afternoon, sir. Responding, sir. Okay. All are covered or any other? Any more PSCs are left over? Gudipalli. Ramakuppam, okay. Second page. Ramakuppam. Sir, good afternoon, sir. Ramakuppam, PSC. Then Gudipalli. Sir, Gudipalli, PSC. Responding, sir. Responding, sir. Thank you. Vernamala, just now I told you. Ralabalgur. Sir, good afternoon, sir. Responding, sir. Okay. All are covered? Okay. అందరికీ నమస్కారాలు. Good morning to all of you. Today is a exciting day, great day. We are all starting DINC Center inauguration. This is the first project to covering all areas. Our partners, one is TATA Consultancy Services, TCS, and also Bill Gates Foundation. TATA Consultancy, they are building all the architecture, technology solutions, everything. And also Bill Gates Foundation is bringing technology and also knowledge. This is one way on health, one single stop services, multiple layers, but anybody wanted to have any clarification on knowledge and technology, automatically we are going to provide. Today I am very happy to see this concept. It is mainly మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది preventive health, real time monitoring, curative health. ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో ముందు మీరు ట్రైన్ అయిన తర్వాత ఒక 3 నెలల్లో మనకు నిర్దిష్టమైనటువంటి టార్గెట్స్ పెట్టుకొని అవన్నీ కూడా అవుట్కమ్స్ చూసుకుంటూ వస్తాం. స్టేట్లో ఎట్లుంది, నేషనల్ ఎట్లుంది, జిల్లాలో ఎట్లుంది, మనం ఎక్కడున్నాం, ఇవన్నీ గోల్స్ పెట్టుకొని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. 6 నెలల్లో జిల్లా చేస్తారు, 2 నెలల్లో రాష్ట్రం చేస్తాం, 2 సంవత్సరాల్లో. అక్కడి నుంచి ఇది సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అడ్రస్ చేసిన తర్వాత నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రిప్లికేట్ చేయడానికి ఈ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఆయుష్మాన్ భారత్లో ఉండే మొత్తం కూడా ప్రొవిజన్స్ తీసుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఏదైతే మనం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య సేవ దాన్ని కూడా మనం దీన్ని లింక్ చేసుకుంటాం. ఆల్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ విత్ హాస్పిటల్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ కావచ్చు, ఏఎన్ఎంలు కావచ్చు, అక్కడ ఉండే ఆశా వర్కర్స్ కావచ్చు, హెల్త్కు సంబంధించిన అందరూ ఇందులో ఉంటారు. రోల్ క్లారిటీ కూడా ఉంటుంది, అందరిది రోల్ క్లారిటీ ఉంటుంది. అదే సమయంలో మీకు గైడెన్స్ ఏది కావాలన్నా, సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ కావాలంటే మీకు ఐడియాస్ ఇవ్వడం, నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం, మీరు చేసింది రైటా రాంగా అని కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్పే పరిస్థితికి వస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసే పనులన్నీ అవుట్కమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఫలితాలు ఇంపార్టెంట్. ప్రాసెస్ ఒకటే కాదు, మనందరం ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాం. కానీ లాస్ట్కి వస్తే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యం పైన ఏది పనిచేస్తుంది, ఏది పని చేయదో మనం మెజర్ చేయలేకపోతున్నాం. ఒకసారి కొంతమంది డాక్టర్స్ మెజర్ చేస్తున్నారు, అందరం చేయలేకపోతున్నాం. అవన్నిటి కూడా ఇక్కడ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొస్తాం.
ప్రపంచంలో ఉండే టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఇటు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి డేటా నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూచరిస్టిక్ అనలిటిక్సే కాకుండా మీరు చేసినటువంటి యాక్షన్స్ మీద అనలిటిక్స్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి మీరు చేసింది కరెక్ట్ అవునా కాదా అని మనల్ని గైడ్ చేస్తూ వస్తుంది. అలాంటి ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీన్ని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు లీడ్ చేస్తారు. లీడ్ చేసిన తర్వాత నేను లాస్ట్లో నేను చాలా స్పష్టంగా అదే మరిగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నాడు, స్టాఫ్ అంతా ఉన్నారు, జిల్లా ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, కలెక్టర్ ఉన్నారు. అందరం కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్ విల్ బి బిగ్ గేమ్ చేంజర్. మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో మీరు చేరారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో. మీరు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటారు. యూ విల్ బి ది ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఫర్ ఎవర్. కుప్పంలో ప్రారంభమైంది, మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రారంభమైంది. ఏ విధంగా మీరు చేశారో ఇది ప్రపంచానికే ఒక నమూనాగా, ఒక మోడల్గా తయారవుతుంది. దానికోసం మనం దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎక్కడున్నా నేను కూడా డాష్ బోర్డ్లో చూస్తూ ఉంటాను మీరు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు లేదా ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా. ఇప్పుడంతా సెల్ ఫోన్లో కూడా చూసుకునే అవకాశాలు వచ్చేసాయి. ఎవరు పని చేయకపోయినా దానిపైన మీ అందరికీ కూడా ఇంకోటి చెప్తున్నా, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా. పేషెంట్లు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్, బెస్ట్ డాక్టర్ మెడిసిన్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో మీ మాటలు అంతవరకు పనిచేస్తాయి. ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి పేషెంట్కి. దాంతో 50% డిసీజ్ క్యూర్ అయిపోతుంది, నమ్మకం వస్తుంది. ఇంకొక 50% మెడిసిన్ ద్వారా అవుతుంది. అది కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ప్రాబ్లం కాదు. నాకు తెలియదు అనే సమాధానం లేదు. ఇప్పుడు మీకు అన్నీ తెలుసు. తెలుసు అంటే మీకు తెలియకపోయినా పైనుంచి ఎక్కడికక్కడ రియల్ టైంలో కరెక్ట్ విషయాలు మీకు సరైన సమయంలో సరైన నాలెడ్జ్ మీకు అందించబడుతుంది. ఈవెన్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మీ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నారో ఏ దీంతో సహాయంతో కరెక్ట్గా ఆపరేషన్ కూడా చేయించే పరిస్థితికి వస్తాం. అలాంటి అన్నీ వస్తాయి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాజెక్టు ముందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు మాట్లాడినాక మళ్ళీ నేను చెప్తాను. సార్, 20 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఒక పిహెచ్సిలో ఒక డాక్టరు, ఇంకో పిహెచ్సి నుంచి ఒక పేషెంట్ కేర్ కోఆర్డినేటరు, వాళ్ళు అసలు ఈ ప్రాజెక్టు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి బ్రీఫ్ చేస్తారు. ముందు 2 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత మినిస్టర్ గారు, తర్వాత వాళ్ళు కూడా. ముఖ్యమంత్రి వారికి వీళ్ళందరికీ నమస్కారం. మిత్రులారా, ఈ 13 పిహెచ్సిలో ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్లు కానీ, స్టాఫ్ నర్సులు, దీంట్లో మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆశా, ఏఎన్ఎం, సిహెచ్ఎల్ దాకా అందరికి కూడా మనకందరికి ఒక మంచి అవకాశాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు అందించారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఒక చరిత్ర సృష్టించబోయే కార్యక్రమానికి మనం ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టబోతున్నాం. ఇప్పటిదాకా మీరు ఈ రంగంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా పేదలకి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు, వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు, రొటీన్ పద్ధతిలో అందిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ కాస్త వినూత్నంగా పర్సనలైజ్ కేర్, మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి మాట్లాడడం, మందులు అందించడం, చూడడం వరకు మనం చేస్తూ వచ్చాం. కానీ భవిష్యత్తులో ఇప్పటిదాకా అందిస్తున్న సేవలకి అదనంగా ఒక పర్సనలైజ్ కేర్, ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా, ఇది ప్రెగ్నెన్సీ వన్ కానీ, లేదా పిల్లల విషయం కానీ, లేదా ఎన్సిడి ఇప్పుడే మనం చూసాం, కృష్ణప్ప గురించి చేశారు. ఇటువంటి వాటికి మన పరిధి వరకు మాత్రమే మనం సేవలు అందిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ సేవలు అందించే అవకాశం మనకు కలిగింది. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఏదైనా ఒక సమస్య, ఎన్సిడి సమస్య వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత నిరంతరం వాళ్ళతో సంప్రదిస్తుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సేవలు మనమే ప్రయాక్టివ్గా ఉంటూ అందించే అవకాశం మనకు కలిగింది. ఈ క్రమంలో అనేక విషయాలుగా మనం తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. మరి మన అప్గ్రేడేషన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఈ కుప్పంలో ఇవాళ మొదలు పెడుతున్న ఈ కార్యక్రమం రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఒక వినూత్నమైన అందరూ మాట్లాడుకునే విధంగా ఉంటుంది. అటువంటి ఒక చారిత్రాత్మకంగా నిలిచిపోయే ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు ఉన్నందుకు నిజంగా మనం అందరం గమనించాలి. ఈ సందర్భంలో నేను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి క్యాబినెట్లో మంత్రిగా ఉండడం, ఇటువంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతుండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. దీన్ని అందరం కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంది. ఇవాళ దీన్ని ఒక రోల్ మోడల్గా
ప్రూఫ్ ఆఫ్ చూపించాలంటే దాని బాధ్యత మీ పనితీరు ఉంటుంది. సో ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చారు, వారిని ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ చేయకుండా దీన్ని చాలా సమర్థవంతంగా చేసి ప్రపంచానికి ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మనం కుప్పం నియోజకవర్గం నుంచి ముఖ్యంగా మీ 13 PSCల్లో ఉంటున్న వైద్య సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో మీ చేతుల్లో మీ భుజస్కంధాల మీద ఉందని తెలియజేస్తూ దాని మన పనితీరును మెరుగుపరుచుకుంటూ మనం చాలా సమర్థవంతంగా మన విధులను కూడా నిర్వహించాలని కోరుకుంటూ చేస్తారని ఆశాభావంతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక డాక్టరు అంటే శాంతిపురం డాక్టర్ గారు మెడికల్ ఆఫీసర్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. జస్ట్ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది టాటా ఎండి ప్రతినిధులు ఆల్రెడీ చెప్పారు. బట్ మీ సైడ్ నుంచి అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, ఏం జరుగుతోంది అనేది క్లుప్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇనాగరేటింగ్ టాటా DNC కుప్పం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు కూర్చొని మాట్లాడండి, మీరు కూర్చుని మాట్లాడండి. మాట్లాడితే క్లారిటీ వస్తుంది, బాగా వస్తుంది. రిలాక్స్ గా ఉండండి, చాలా తెలుసుగా ఉన్నారు, రిలాక్స్ గా ఉండండి, కూర్చోండి, ఫ్రీగా ఉండండి. ఫ్రీగా ఉంటే ఫ్రీ మైండ్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన టాటా DNC డిజిటల్ సర్వీసెస్ ద్వారా మనం ఒక హెల్త్ యాప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ హెల్త్ యాప్ లో మన పేషెంట్ రాగానే రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నాం సార్. పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని అవి మళ్ళీ మనం డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాం సార్. రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక యూనిక్ ఆబా ఐడి నెంబర్ అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది సార్. త్రూ ఈ ఆబా ఐడి జనరేషన్ ద్వారా మనం స్టేట్ లో ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ సార్, ఏదర్ ఇట్ మే బి గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆబా ఐడి నెంబర్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ, ఆయనకి ఏమైనా బీపీ ఉందా, షుగర్ ఉందా, లేదంటే ఆమె ఏమైనా ANC కేసా, లేకపోతే ఇంకేమైనా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా అనేది మనకి ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది సార్. దానివల్ల మనం ఏమంటే సర్వీసెస్ అనేవి పేషెంట్ కి డాక్టర్ కి ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది సార్. కనెక్టివిటీ అనేది, అనుసంధానం అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సార్. అది ఒక్కటే కాకుండా ఇంకా మనము ఇప్పుడు మనకి ప్రెసెంట్ శాంతిపురంకి మనకి అనిగిర కానీ కర్ణాటక బార్డర్ నుంచి మనకి పేషెంట్స్ వస్తారు సార్. డైలీ వేజ్ లేబర్ వర్కర్స్ సార్. వీళ్ళకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సర్వీసెస్ సార్. అంటే ఒక స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ కావాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ వీపాడ్ నుండి శాంతిపురం నుండి కుప్పం కానీ, శాంతిపురం నుండి తిరుపతి కానీ, శాంతిపురం నుండి విజయవాడకు కానీ టెలికన్సల్టేషన్, వీడియో కన్సల్టేషన్ ద్వారా మనం సర్వీసెస్ సార్. అంటే మనము ఎనీ స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ ఏమైనా కావాలంటే కూడా మన శాంతిపురంకే వచ్చి చూసేలాగా సార్. అంటే దీని ద్వారా ఏమంటే మనకి ఆ ట్రావెలింగ్ పీరియడ్ సార్ మనీ సేవ్ అవుతుంది, ట్రావెలింగ్ పీరియడ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క టైం డ్యూరేషన్ సార్ అవన్నీ సేవ్ అవుతుంది సార్. యాక్సెసిబిలిటీ అనేది చాలా మనకి దగ్గరగా ఉంటుంది సార్. తర్వాత ఇంకా దీంతో పాటు మనకి ANC సర్వీసెస్ సార్. ANC సర్వీసెస్ అనేవి మనం చాలా ఈజీ యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటుంది సార్. ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ అలారం సిస్టమ్ సార్. అంటే ఒక 3rd month ANC ఉన్నారనుకోండి సార్, వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తామంటే 3వ నెల ఏం సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి, 5th month గ్రోత్ స్కాన్ ఏమైనా చేసుకోవాలా, ఇంకా తర్వాత 9th month అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీ సార్. మనం ఏమైనా చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ముందుగానే మనం చెప్పి వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేసుకొని ఇవన్నీ చూసుకుంటాం సార్. NCD కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే మనము ఫాలో అప్ చేసుకుంటాం సార్. ముందుగానే మనం వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీకు పలానా తేదీ డాక్టర్ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు, మీరు ఏమైనా తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి అని చెప్పగలుగుతాం సార్. ఈ సర్వీసెస్ అన్ని మనం అందజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ అండి. తర్వాత ఒక పేషెంట్ కేర్ కోఆర్డినేటరు మల్లనూరు PSC, ఒక పేషెంట్ కేర్ కోఆర్డినేటరు అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవారు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, ఎక్కడ మీరు MLHPగా అంటే CHOగా చేసేవారనేది చెప్తూ, మీరు ఏ రకమైన సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, ఎలా డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. కూర్చోమ్మా, కూర్చుని మాట్లాడు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నమస్తే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఈ ANC సర్వీసెస్ ఇక్కడ మనకు కుప్పం నుంచి స్టార్ట్ చేసినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. ఇంతకు ముందు నా పేరు ఇందిరా సార్, పేషెంట్ కేర్ కోఆర్డినేటర్. ఇంతకు ముందు చీలేపల్లి కుప్పం అర్బన్ PHC లో వర్క్ చేశాను సార్. సో ఇంతకు
వాళ్ళ డీటెయిల్స్ హెల్తెక్స్ లో ఉందా లేదా చూసుకుంటాం సార్. లేదు అని అంటే అబా క్రియేషన్ చేస్తాం. అబా క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని హెల్తెక్స్ లో రిజిస్టర్ అయిపోతాయి సార్. తర్వాత మనము బుకింగ్ అంటే అపాయింట్మెంట్స్, ఫ్యూచర్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఫ్యూచర్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తాము. తర్వాత అక్కడి నుంచి స్టాఫ్ నర్స్ దగ్గరకు వెళ్తారు సార్. అక్కడ వాళ్ళు వైటల్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తారు. సో ఇదన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది విత్ డిజిటలైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ సార్. ఇంకొకటి ఏమంటే మనకు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా మనకు ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాస్తారంటే పేషెంట్ మళ్ళీ ల్యాబ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయ్యి తర్వాత మన దగ్గరకు మళ్ళీ అది నాకు విజిట్ చేస్తారు సార్. అప్పుడు మనము డాక్యుమెంట్ స్కాన్ చేసి అన్ని వాళ్ళ ఒక యూహెచ్ఐడి నంబర్ జనరేట్ అయి ఉంటుంది. ఆ జనరేట్ అయిన యూహెచ్ఐడి నంబర్ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ తో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం సార్. అండ్ షెడ్యూల్డ్ ఫ్యూచర్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా మనకు కమాండ్ సెంటర్ నుంచి వాళ్ళ పేషెంట్స్ కి కాల్స్ వెళ్తాయి సార్ 1 day prior. సో వాళ్ళు ఆ రోజు అవైలబుల్ ఉంటారా, డాక్టర్ అవైలబిలిటీ అన్ని తెలుస్తుంది. వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అపాయింట్మెంట్స్ తో వాళ్ళకు రిమైండర్ కాల్స్ వెళ్తాయి సార్. సో ఇలాగ మనకు చాలా హెల్ప్ అంటే ఆ డే కి మనం మిస్ చేయకుండా ఫోకస్డ్ గా ఏఎన్సీ పేషెంట్స్ ని కానివ్వండి, ఎన్సిడి పేషెంట్స్ ని కానివ్వండి ఫోకస్డ్ గా ఫాలో అప్ చేస్తుంటాం సార్. ఇంకొకటి మనకు స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్స్ కూడా ఇందులో అవైలబిలిటీ ఉంది సార్. సో స్పెషాలిటీ కన్సల్టేషన్స్ తర్వాత డాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు. ఎన్సిడి పేషెంట్స్ కి కాల్ చేసి హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి డైట్ కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి, ఫాలోఅప్స్, మెడిసిన్స్, సో వాటన్నిటి గురించి కూడా మనకు చెప్తారు సార్. పేషెంట్స్ తో మాట్లాడతారు. ఇంకొకటి మనకు ఏమంటే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1553337 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది సార్. ఇది వచ్చి మండే టు సాటర్డే 9 to 4 మనకు వర్కింగ్ లో ఉంటది. సో మనకు డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ క్లినికల్ గా, నాన్ క్లినికల్ గా, సెమీ క్లినికల్ గా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటది. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మెయిన్ గా హెల్త్ సర్వీసెస్ గురించి, హెల్త్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ గురించి మనకి ఏమన్నా సర్వీసెస్ కావాలంటే ఈ నంబర్ కాల్ చేసి మనము కనుక్కోవచ్చు సార్. ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ మెంబర్స్ కి ఆభా ఐడి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది? 100 మంది మీ పిహెచ్సికి వస్తుంటే కనుక ఎంతమందికి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది సుమారు పర్సంటేజ్? సార్ ఒక 60% అయింది సార్. ఇంకొక 40% ఏమంటే వాళ్ళు లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్స్ లేకపోవడం వల్ల, తర్వాత ఆ నంబర్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవడం వల్ల అది మిస్ అవుతున్నాయి సార్. ఆ నంబర్స్ తీసుకురావట్లేదు. ఆ నంబర్ పోయిందని చెప్పి కొత్త నంబరు లేదా పక్కన వాళ్ళ నంబర్స్ తీసుకొస్తున్నారు సార్. సో అది కొంచెము మనకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంది సార్. అబాయ్ డేటా కానీ లేకపోతే మీ హాస్పిటల్ డేటా కానీ ఇంతవరకు హిస్టారికల్ డేటా మొత్తం మీరు why can't you computerize, update, so that they will go through that data immediately as soon as there is a real-time governance. Aadhaar, and also we are having as a family, as a unit, we are having a clarity, even GIS, GPS, everything we have position now. Here issue is, as she rightly mentioned, 60% Aadhaar is sinking. Remaining numbers, there is some problem. How you are going to, your own information, how you are going to feed, how you are going to link with that. Otherwise, it is a never ending. So we went through a detailed exercise, sir. In fact, our district collector put a special process to solve this problem. Why don't you explain how you solve the problem? More or less, he's got a path to solve the problem, sir. Yeah, you can guide us. Sir, kuppam constantly chooses it. Yeah, dashboard. Sir, we switch over to dashboard. Yeah. So we'll just close them and start. Let them follow. Yeah. You can go ahead. Connected, but we'll go. Yeah. You can go to next stage. They will follow. Sir, as part of that, we'll explain. Let's reach the flow. The flow will complete So and then continue will come. our demo flow. Yeah. Sir, first of all, I wanted to first this experience as Tata Group. Sir, I've been working with you from TCS period. Chandra has specifically created a healthcare company called Tata MD to solve the healthcare problem for the country. Now, we have been working on healthcare in several government and several private activities throughout the country with innovation.
But as Tata Group, as Tata MD, what experience we had in last 3 months in Kuppam is no parallel. The kind of the healthcare system and the healthcare overall the department, the way they work with us is unparalleled. First, from Tata MD, we want to express our gratitude and your visionary leadership to key people. They all work with us to really make us this project to come to this in very fast manner. First 2 minutes I want to take and express our gratitude. Constituency in charge already best healthcare facilities. Thank you. Yes, good. Everything ready. Come, everyone at time. Because come. All of you so much they work hard. Yeah. Sir, I want to recognize 2 more people, sir, who helped us on this. One is Gates Foundation, sir. Yeah. I would request Anita to come. Help, they are your partners. Yes, sir. Our partners. Anita, please. They are our partners. They have to take to the logical conclusion. And the next. Thank you, madam. Thank you. Next group, sir, we have in Tata Group a company called Tata Projects. Without any hesitation, they completed all the PHCs and the digital nerve center in 6 weeks' time, sir. Design and architecting and doing it. So we thank you. Thank you. Thank you. Thank you, very much. I wish all the best. Good. Excellent. Thank you. So now we'll go to the main presentation. Yeah. Sir, we have already spoken about this. You come this side so that it will be easy for them. You go there, you come here. What photo this going to easy on? Sir, as we spoke, we started in the month of April. We have reached the phase 1 stage in Kuppam. Go to the next slide. Sir, this also we have spoken how we are going to expand to the state. So these are the services we have activated. All the services will be activated soon, sir, in primary care. So now I wanted to start with the dashboard, sir. And first I want to talk about how many people have included. The health inclusion is, we have started, sir. Now, DC, sir, now we explain how we have made it happen. And fabulous job you have done, and thank you for this, sir. Sir, in Kuppam constituency, there are 330,000 population, sir. And we have many softwares in our health system, sir. RCS, sir, who looks after parents as well as children care, sir. NCD 2.0, NCD 3.0 cancer care, sir. And we have, sir, 245,000 population, sir, 18 plus. And this is matching with our election data also, sir. 2024 election data also, sir. So out of 245,000, sir, 238,350 people, we have a unique ID and unique phone number, sir. So phone number was a challenge for us, sir. So we have taken the GSWS data, we have done our survey, streamline cases, the data integration change. Now in all the PSCs, even if now the data is synced with real-time governance? GSWS, which is a data తీసుకుని. No, not GSW. GSW is linked with real-time governance. Yes, sir. Yes, sir. Only one data. Yes, sir. Not too many data. Anything, there is a difference in field. You have to correct it. Basic data only real-time governance. That is how many people linked with, verified with Aadhaar. And also, Abha, then I will come. Our procedure is here in Andhra Pradesh, total population, even child Aadhaar, everybody is linked. Then family as a unit we are establishing. You are doing that work also. Then every family we are positioning head of the family members. Then we are going for geotagging of that house, where that house. We are maintaining with this data Government of India programs, Abhay, otherwise education, welfare, everything, and Government of Andhra Pradesh programs.
Everything we are integrating. Then personal data we are taking, land bank, there is a land portal, that also will take, profession, education, everything will link. Ultimately we are planning every family how to empower them. Individual security, family empowerment is criteria. Here we are coming to health. Health related, all documents you have to sync, basic data. From then onwards, you have to build next level. What is the historical profile? What is the activity you are taking? How you are going to link everything? Purification of records, not contradicting RTGS. Then you do your program, they do their program, never ending. Tomorrow system will collapse. Single truth of data. Everybody. Either Tata will, tomorrow data lake is preparing, we are preparing. There everything will come. Then I am using real time data collection. I am using artificial intelligence, quantum computing. Then I can go for personalized medicine also. Linking with this data, personalized medicine, agriculture, education, everything, employment, everything we are going in that direction. Now I am very clear, link with that. Okay, yes. So this 2,45,000, sir, all health database is linked, sir, real-time information flow. No, what I am saying, 2,38,350. Yes, sir. It is RTGS data or your own data? Own data of all the health systems, sir. Whatever application, we have single truth now, sir. No, that is where I am asking again. That should become the RTGS. RTGS is authenticated with Aadhaar. You are depending same in village Sachivalayam. They are building that data basing on Sachivalayam. They are the owners. You are also working, you are the district head. Now how we are, that data don't say that is not the data, we are created our own. Then I am having a doubt that you are deviating. If there are any problems, you have to correct main portal itself. You are only a user of your constituency. He is the owner of, user of his district. He is the owner of using that data for health. He is only using health. Somebody is using agriculture. Somebody is using some other area. Like that you have to think over. Or otherwise if you say this is my own data, then I am confused totally. 1 year I am forcing everybody to align with my thought. సార్ యాక్చువల్లీ ఆర్టీజీఎస్ నుంచి తీసుకుని మనం ప్యూరిఫై చేసాము, మళ్ళీ ఆర్టీజీఎస్ సింక్ చేస్తున్నాం సార్. No, what I am saying, you are, take that data while syncing also, yes, or purification also, you do there simultaneously. Yes. That the same data simultaneous. Yes. Have a separate working portal for you. That's all. Yes. Understood. Technology is such. You won't synchronize, then you are going to create a problem for us. Duplication. You are doing on one platform, they are doing one platform, somebody is doing some other platform. To bring all these things, everybody is thinking this is my custodian, I am the owner, you are maintaining secrecy. All these things are problems. Main problem phone numbers, sir. Phone numbers. That is what I am saying. They have collected X phone numbers. You are collecting Y phone numbers. Okay. First of all, those that they don't have, you are collecting. Give it to them also simultaneously. Sync. We'll sync it. We'll sync it. Otherwise, same agency you are making. That is where I am following. Same TCS is developing that. Same TCS you are diverting. You are diverting. That is what I am saying. Sir, people keep changing their phone numbers often. No. They are also There also we are asking them to update continuously. All these sources has to update and sync with that, and also assure that phone has changed, he will give his address, phone number. That should be authentication. No, we'll synchronize it with one single website. We'll ensure that. Now I am asking you, your patients, you are using Aadhaar? Yes. Yes, sir. Then automatically everything will come. But only my worry is dynamics are there, static information is here. How is it static? Family as on today is semi-dynamic or static. Suppose family is divided, some other family will come again. Then third one,
Aadhaar is permanent. Nothing from birth to death. One Aadhaar. Only one Aadhaar, one photo, it will identify. So this is where I am asking you, health profile may change continuously. Telephone number may change. Village won't change. Village boundaries won't change. Migration may happen. That is where Aadhaar will not change. Aadhaar won't change. This is where dynamics and static. We will make a special effort to ensure that it's a single version of truth and one platform maintained. Any dynamic comes in, we will create some software to update it in a regular basis. Yes. That is what you have to do. Okay, sir. నాకు 1 year నుంచి మా ఆఫీసర్స్ని మిమ్మల్ని అందరినీ నా లైన్లో తెచ్చుకోవాలంటే చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ లీవ్. I wanted to push everybody on one line, one thinking process. Just moving on to the next topic, sir, which is ఇప్పుడు how far you are going to correct it, when you are going to correct this record. This 3 months, all the data cleansing and new software implementation and all the 12 services will be completed for kuppam, sir. So that we will learn everything how to do it properly here. Meanwhile, we create the physical infrastructure, all those activities for Chittoor. By the time this is ready, we'll start implementing in Chittoor. That is the idea. Okay. Next 3 months, we'll only focus on cleansing, purification, implementing correctly, ensuring that everything is working, so that we don't do premature scaling. Only perfect it, then we'll scale it. No, you make it for me. I'm telling you, data after purification time and again. Okay. Accuracy of data 99%, 19.9% or 100%. I want to know time to time. Okay, sir. We'll prepare a dashboard for that one. Yes. Okay. Thank you, sir. So now one of the important criteria of digital nerve center is optimizing our resources. Capacity and resource optimization is very important, sir. If you need to do resource optimization, you need to plan it better. That means the patient has to arrive to our residence facility. So not only 1 or 2% is emergency. Most of the primary care and secondary care needs are all planned visit we can do. So we make a point that to make every patient have the awareness to come to our facility by planning. Planning is based on appointment. Once the appointment is there, accordingly we'll facilitate the resources, doctors, infrastructure, diagnostics, everything. We just started 4 weeks back, sir. Now out of this 8,732 consultation we manage, out of that 1,344 are the appointment taken and come. Very quickly they are understanding this. But ideally, for a good quality care, this should be 80%. We have reached 15%, sir. We put our best effort to reach. Once we reach the 80%, most of our capacity and resource optimization will become better. So that is an important aspect. We continue to focus this metric, very important, because so that the government resources and infrastructure is put into use properly, sir. So then comes to, I will go into actual presentation of the child and care on RCH and NCD, sir. Before that, to quickly give an idea. See, today we have about 1,200 women are pregnant in Kuppam, sir. Already within last 4 weeks, 394 have come into the DINC model in the system. And it will continue to increase and it should become 100%. Now, on this, when you look at it, sir, this below 18 years, the teenage pregnancy is a big number over here, sir. We need to address it very clearly. And also above 35 is also high-risk pregnancy. So there's a special mechanism to handle high-risk pregnancy and focus both on the awareness to delivery of care. Then comes, sir, in terms of the various stages of pregnancy management, prenatal and actually ANC visit, postnatal and delivery. All of them are continuously tracked to ensure that nothing is missed for a pregnant, and this has been a very closely monitored model from DINC, sir. Now what I would request is, Ravi Garmi, our Dr. Deepa is our doctor here at DINC, to explain how we are managing the RCH using DINC. Over to you. Sir, Dr. Deepa, మీకు గుర్తుండొచ్చు, she taught 10th standard in 2010 and you felicitated her. Now she is a DNC doctor. I want her to tell in her own words a patient's journey and how she feels DNC has played a role. Yeah. Deepak. She is our medical officer, sir. Yeah. Here in DNC. Okay. నా పేరు డాక్టర్ దీపా సార్. ఇంతకుముందు రామకుప్పం పిహెచ్సిలో 2 years వర్క్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు డిఎన్సీకి డిఫరెంట్ అయ్యాను. నా ప్రాపర్ కూడా లేదు సార్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు
For this presentation, I have taken the consent from the patient. ఇవాళ నేను ఒక ప్రెగ్నెంట్ మదర్ గురించి తన జర్నీ డేస్తో ఎలా ఉంది అని చెప్పి చూపిస్తాను సార్. పేషెంట్ UHID నుంచి సర్చ్ చేస్తాను సార్. బికాస్ every UHID is unique to every patient. Patient details look at this. Patient name Venala, 22 years old, and she has her own ABBA ID, logged in with mobile number, and she is hailing from Enkottapalli, Nulukunta, sir. Venala patient journey DIC తో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే, ప్రతి నెల 9వ తేదీ మనకు PMSMA జరుగుతుంది సార్ ఎవ్రీ PHCలో. ఆ రోజు తను ఆశాతో పాటు PHCకి విజిట్ చేసినప్పుడు అప్పుడే మనం కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన టాటా DIC నర్వ్ సెంటర్లోని అరీనాకి వెళ్ళి పేషెంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోగా అక్కడి నుంచి అదే టైంలో లామా సెషన్ అంటే యోగా సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మన DIC గురించి తెలుసుకుంది సార్. యోగా ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ తనకు మనం ఇచ్చిన సర్వీసెస్. ఇప్పుడు తను 9th month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంది సార్. అపాయింట్మెంట్స్ చూసుకుంటే తను ఏ ఒక్క అపాయింట్మెంట్ మిస్ చేయలేదు సార్. వీ మేడ్ షూర్ షీ విల్ కమ్ అండ్ విజిట్ ద PHC ఆర్ ఏరియా హాస్పిటల్ టైమ్లీ. ఫస్ట్ సెషన్ June 9th తను హాస్పిటల్కి విజిట్ చేసింది సార్ ఎన్కొత్తపల్లి PHCకి. ఫస్ట్ యోగా సెషన్ అటెండ్ అయింది సార్ June 9th. ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెచెస్ తనకి అడ్వైస్ చేయడం చేయించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు తను 9th monthలో ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ వీక్ తను కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే తన డెలివరీ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు ఐడియా లేదు. సో ఎవ్రీ వీక్ తను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి PCCs తనకి కాల్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ సిస్టర్స్ అడ్వైస్ కావాలంటే సిస్టర్స్ కాల్ చేస్తారు సార్. హై రిస్క్ అయితే తనకి ఏమైనా కాంప్లికేట్ అయిందంటే మేము కూడా కాల్ చేస్తాం సార్. ఇది సార్ డ్యూరింగ్ కాల్ ఓన్లీ వీ విల్ కౌన్సిల్ దెమ్ సార్. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అండ్ తను ప్రైమరీ సార్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో తను భయపడకుండా తనకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు కావాలి ప్రతి ఒక్కటి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పండి. సార్ ఇలా తను ఎలా తెలుసుకుంది అని అక్కడ చెప్పాను సార్. అక్కడ నుంచి June 9th అటెండ్ అయిన తర్వాత 11th తనకి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేకుండా అక్కడ వెళ్ళి మెడికేషన్ తీసుకున్నారు కానీ తగ్గలేదు సార్. తగ్గకపోతే మన DICకి కాల్ చేశారు సార్. చేసినప్పుడు కాల్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేటర్స్కి కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. అక్కడ నుంచి తను రిక్వెస్ట్ చేసింది, సార్ నేను ఇలా డాక్టర్తో మాట్లాడాలి, నాకు ప్లీజ్ కనెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి. సో 12th డాక్టర్ యశ్వంత్కి కాల్ కనెక్ట్ చేశారు సార్. అంటే ఆ టైంలో ఎవరు ఫ్రీగా ఉంటే వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేపిస్తారు సార్. ఇలా డాక్టర్ యశ్వంత్ మై కొలీగ్ కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగా తనతో మాట్లాడిన సంభాషణ మొత్తం ఇక్కడ కేర్ డెస్క్లో ఎంట్రీ చేపిస్తారు సార్. అండ్ హీ మేడ్ షూర్ it is not high risk and she is safe. He assured that she need not to worry అని చెప్పి అష్యూర్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసి హాస్పిటల్ విజిట్కి రండి, మీకు గైనకాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ మరియు అల్ట్రాసౌండ్ చేపిస్తాము అని చెప్పి చెప్పారు సార్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ హాస్పిటల్ అపాయింట్మెంట్ చూసినట్టయితే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి తగ్గిందా లేదా, ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి ఎవ్రీడే విల్ మేక్ షూర్ వి విల్ కాల్ హర్. ఇలా 30th వరకు June 2nd వరకు ఆ కేసుని ఫాలో అప్ జరిగింది సార్. అండ్ నౌ షీ ఈస్ డూయింగ్ ఫైన్. ఇప్పుడు 9th month
సార్? అంటే నార్మల్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటుంది, డెలివరీ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషనల్ బర్త్ ప్లానింగ్. ఆవిడతో మాట్లాడిన తర్వాత యాజ్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ యాంగ్జైటీ ఉందా, అందులో యాంగ్జైటీ లేని కేటగిరీ, మీడియం యాంగ్జైటీ, హై యాంగ్జైటీ పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి ప్రోయాక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ హ్యాస్ టు బి స్టార్టెడ్. Very good idea. Even that also you integrate in that, so that we'll have a clarity how to monitor. Thank you, sir. Very good idea, sir. We'll implement Yeah, that because we have not done that classification. Yeah. If you do that classification, you can focus on high anxiety people more Yes. to ensure that, sir. అది ఒకసారి వర్కౌట్ చేయాలి. Next. I will hold the mic. You can talk. So for everything, for audit trial, backup document is also, sir. Now most important about DNC, sir, this is a health industries and health sector measure. What happens is, more than 85% of the data is unstructured data. Whereas in banking and financial services, manufacturing, everything is structured data. So that is the reason managing health system through an IT is very difficult. So what DNC software is doing, sir, this unstructured data automatically with our intelligence or experience and also using AI, it will convert into semi-structured or structured data. So that any analytics, any analysis will automatically come, which we have not yet implemented in Kuppam, sir. We will start doing it once the data becomes clean. Yeah. Another thing you have to do now, all mobile Talle Bidda Express or ambulances, if you can integrate with this, then they will go to doorstep, they will do diagnosis, clinical test, everything. That has to be linked with this. Absolutely, sir. That part of the plan is there because every 15 days they are going for the village clinic with the mobile van and address it. Now that services we should bring in, otherwise data will not be complete. So we will automatically they must be in sync with DANC. Then they have to update automatically, real time, so that you will have that data also for consultation, for treatment, for everything, action plan. Third one is another thing. You are going for diet prescription. There are two. Preventive health. One is yoga you are doing. Make it yoga regular frequency, how much time? Not once in a way. Then that if you can take, if necessary, not only hospital, from home also you can teach online. Once the mobile app, patient app comes in, they can use it and then... Online, from teacher will be here in the studio, 5, 10, 20 like that. They will start session, they will do it, you will guide them. That is another. Third one is only one more thing you have to do. Diet, nutrition. Nutrition if you can do properly. We are having one app also, I have done voluntarily as an NGO, Nutriful app. There we are entering everything. Daily, pregnant ladies especially, you can add continuously. You will know what type of diet they are taking, protein, everything, what child needs nourishment, how they are taking. Both time, everything you can monitor, and cumulatively everything. Basing on that outcomes you can take, and then compare both. Body to body, it will differ naturally, but ultimately these two will synchronize. Then that will be a guide. That is where I wanted to prove it. Some universities are working that project, a proof of concept. They are having nearly 5 lakh people are online now. Nutriful app. Why can't you make Kuppam also as a part of it? And then it will be useful for you.
which is working, your dietitians also, your doctors also will follow. This is the diet pattern she is following. Okay. We have done something on the NCD patient in Bangalore, sir, for diabetic patient. No, not only diabetes. I am telling you, for everybody, food is a medicine. I am making now kitchen as a pharmacy, food as a medicine. You eat required food, nutritious food, you can avoid problems. That is one. Third one is what I want to do. This also you have to keep in mind. Clinical blood test once in 3 months. If you do that, what is the cost? Basing on that, treatment. Any imbalances, you have to balance it. Suppose micronutrients imbalance, iron deficient, some other deficient. How to make that deficit, how to fill in. If you do that, then health will be perfect. Sometimes tablets form, sometimes nutrition form. You have to do continuously, then hospital expenditure will reduce. Preventive health, one is yoga every day, half an hour, 1 hour, one is food, one is test. Once in a year, I don't know it is possible, every person will have a checkup. Minimum parameters, top 10 parameters, you will go for checkup. Routine, you will give a schedule. This hospital, what are all the treatment, how many people we can do it, we can give a schedule. Once in a year they will come, they will check up. Then we will take futuristic, preventive measures. You have care program to show. Yeah. Upon your directions, sir, one small thing. Upon your directions, we are starting 47 diagnostic tests in mobile medical units itself. That is what I said. There you can do it. All these we are things. doing it on a pilot project. We are doing it in 34 vehicles, sir. Those vehicles can be filled here first. In one or two vehicles, if you can put it, then need-based, continuous one cycle, this mobile vehicle will go. 34 is okay. Some more test has to be done, then we will bring here. Yes. USG is part of the diagnostics. USG పెట్టలేదు సార్, ఎందుకంటే అది గైనకాలజిస్ట్ కావాలి. అంటే మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు, సెరమ్ క్రియాటిన్, అంటే మనం ఏదైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. నాకు మీరు ఒక్కసారి చేసి నాకు చెప్పండి. అల్టిమేట్గా నేను మొబైల్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్, అదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్. Bill Gates Foundation also, madam, you have to come here. You are not a silent spectator from now onwards. You are a active participant, bringing all challenges you have to address. Now, even you have to work with MedTech zone, wearables, cost-effective wearables, they will have. Then pregnant lady, tension, you are monitoring. Put one sensor, real time will monitor. Then we will have a Real-time data. Real-time data. Then you can take a action. Now I am sleeping morning by seeing my sleep score. Exactly. Or this one. Okay, less, then I will increase half an hour, 1 hour sleep, charge our body. The days are come. Even glucose levels. This is where I am asking you, all critical, crucial patients, don't bring to hospital unnecessarily. Have this one, immediately there is ambulance. You want to pick up, logistics, half an hour, 10 minutes. Real-time monitoring, preventive health and curative health. These three are very important. Then only cost of, I am requesting we are spending 19,000 crores on health. You have to, all of you have to reduce at least 25% health budget, not increasing in future. That is my target. I am telling you. You tend to my budget. Not budget. You are going to help. What you are giving pharmaceuticals. Medicine is a medicine. There is a negative effect. Or otherwise you are cutting the body. Original body you are cutting unnecessarily. All operations, everything. I want to change that scenario. Sir, now quickly we'll go through a... Ultimately, one more thing I will tell, then you have to integrate. Population management, not population planning. Now we have to go to population management. One agency they are working, you take them and also will integrate them. Okay. Okay. Sir, quickly what I will do, sir, now
the taking a non-communicable diseases, the continuous connected proactive care using AI, how it can be delivered in Kuppam. We have prepared all the technology, but once everything matures, we'll roll it out very quickly. Ravi Garu will store the whole thing, including the AI and app and everything, sir. Please, Ravi, over to you. Sir, Tata MD, last 1.5 years nunchi we have been developed our own artificial intelligence platform. 2 minutes background on it. Many people are developing artificial intelligence. Over the last 10 years, Tata has experience of treating and managing about 60 lakh patients. And out of them, for 30,000 patients, we have longitudinal data for 8 to 10 years. That includes diabetes, hypertension, and so on. Now, this rich data repository has told us what events occur at what time and what kind of manifestation, what treatment works. Now, apart from this, we have 100 specialists we had onboarded who had collected all the data, looked at the data, and put this into a master repository, which we call Master Care Planogram. Care Planogram ante sir, planogram is planning a journey. From the retail industry, that term has come. So you know what all to do at what time, as based on the patient's manifestations, lab results, and so on. The master care planogram ni vector database lo pettam. Now, whenever a patient comes to us, valla data తీసుకొని, if you feed it to this AI engine, it goes and picks up whatever is relevant to that patient and generates a very personalized care planogram. మా Bangalore Health Center, Urban Health Center, we've treated about 7,000 patients in the last 1 year. More than 3,500 of them, we have used the care planogram. It has been independently assessed by Indian Institute of Science people, and they have shown that following care planogram, clinical outcomes are excellent in diabetes, hypertension, obesity. We track the, I will tell you, sir. The improvement is tracked in a very objective manner, which I will show you in that will be the last part of my this one, called True Wellness Meter. Adi emiti, ela configure chestam, ela monitor chestam. How well are you doing this meeting? The True Wellness Meter you will see. Yes. For every patient, like the way you slept last night, you have to sleep monitor. Plus all the assessment data, your previous diagnostic data, everything is looked at it. For a 85-year-old, 90-year-old, BP is 160 by 90 means okay. For a 30-year-old person, it is not 120 by 80, which is a problem. Personalized for that person, with respect to his health, how well is he doing this minute, is the concept of True Wellness Meter, which is a beautiful product which was created. That also is a device to measure or only No. It is, sir, 70% based on clinical parameters. 30% weightage is given to lifestyle factors. That is the way. And in clinical parameters, based on the patient's problem and his lab levels, daniki weightage istam, sir. Based on the weightage, we have generated an AI program. Automatically, it will give the score. I'll show you in the end what we're. My colleague, Wing Commander Dr. Amandeep Singh, ఈయన నేను మా టీం కలిసి చేశాము. He will live demo to you how this AI app is used. It is available both on mobile phone and tab. Today is showing on tab. Aman. Namaskara, sir. It is my honor that. Yes, sir. Sir, this is AI-enabled consultation, sir. The moment the patient comes to the doctor, sir. You enter, Ravi will speak. Yeah. Sir, okay, sir. Sir, you can, as soon as you enter the patient's mobile number, the AI gets activated and it loads the patient's profile. In this case, we are. Sir, what happens, sir, when you are there with the doctor consultation? The doctor has to focus on the patient. But after bringing EMR and SAI, the doctors are entering the data in the computer, and their time to focus on patient is reduced. This is problem number 1. Problem number 2, the efficient doctor's time. Because we have doctor's time has been made efficient. So now what we have done is this AI
which will automatically listen, which is everybody does it, but more importantly to ensure the clinical care chronogram parameter is being fully tracked. Now he is going to switch on the doctor consultation, show the doctor consultation first. So the moment that we enter the patient's mobile number, it will show up the patient details. It will open up the clinical listener tool where the app will ask for the consents. And since the procedure involves, as Giri sir has mentioned, that we have to make the more doctor-focused patient care, the doctor can give a pause, examine the patient, and then he can resume and verbalize all his findings. Now what happens, sir? Yeah. So what happens is conversation, sir. So based on our 30,000 patient data and various prescription everything, it goes into a standardized clinical notes automatically prepared. So that what doctor is thinking, how he is doing, everything is understand and goes to our 30,000 database, then goes to 3 million database which is there in the AI world, looking at everything. Finally it prepares a one-page note. For this patient, this is the situation, this is the treatment. As on today, what is the accuracy you are able to reach? We started with 70% in last June, sir. We are 98% accurate today. And this is the international standard structured clinical summary, where all the patients' findings and advice given and the medication. Doctor Garu actually has to verbalize. Paracetamol 2 సార్లు తీసుకోవాలి భోజనానికి తర్వాత అని అవన్నీ ఆయన చెప్పారనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో పాపులేటెడ్. దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద పేషెంట్. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ సమ్మర్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డుకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ సార్, we were telling you about care planogram. AI automatically generates a care plan. Sir, this is the most powerful thing, sir. What it is for that patient, personalized care planogram for next 18 to 24 months, how you have to treat this patient, and next 90 days what you need to treat him, and how do you need to follow up. Every activity is listed. How frequently, this not only medication, it is lifestyle, diet, nutrition, exercise, everything it will identify and give the plan. Now what happens, the beauty sir, if you have this plan, the patient is going to see that in this app that this is my plan, and then our DINC health companion, our coordinator is also going to say, so that both of them has to manage like a project whether you are doing it or not, and this will automatically improve your score of your health. Now we'll show you the wellness meter, sir. This is how the wellness meter looks. Yeah. For this patient actually we had monitored 2 wellness meters, and we can see here, sir, we had one wellness meter which at that time was manual. In this wellness meter, using all her parameters that we input, her score initially when she enrolled with us on a scale of 100 was 42.5, suboptimal. Then can you go to the screen? Yeah. In the last 2 months, we have completely automated using AI. This is called version 2 wellness meter, and her score after 3 months went to 71.5. మీరు అడిగారు కదా సార్. Yeah. Nikhil, can you scroll it up? Yeah. No. Come down. These are the parameters that have gone into the wellness meter configuration. Low vitamin D3 unin, sir. Her thyroid stimulating hormone level was high. Medication adherence was not great. Sleep was not great. Free T4 levels were high, showing thyroid problem. Diet and nutrition were average. Fasting blood glucose, B12, physical health, all these parameters have been... can you come down? I want to show the top. Yeah. So the weightage is assigned automatically by AI, and the doctor has to approve the weightage. Based on that, immediately from the patient's records, it pulls out all the lab values, it grades it, it gives a score, and then it sets a target. In the next 3 months, this is what your score should be, and ultimately we have a health companion like a coordinator who actively follows up and tracks to...
what are all the deficiencies time and again you are working? Wellness score. In wellness score, there are some problems. How to go for preventive natural process? People are not getting sleep. One way you are giving sleeping tablets. I am asking, why can't you go yoga, how to make them to have sound sleep? That is where you have to bring, integrate, then it will go a long way. Very good. I wanted to go differently. People are unnecessarily tense mind, always confused, anxiety, and even small things they are all afraid. So that is where I want to bring yoga component as far as possible, and meditation. 2 minutes meditation, then it will have impact. You study that and this, which is working more, which is long sustainability. That models, one is health, food, one is yoga, one is spirituality. Even to do some puja also doesn't matter. 15 minutes puja, that will be a meditation. They can improve their health. Third one is you have to integrate in kuppam natural food, how it is affecting better health. Fertilizers, pesticides, that is the root cause for cancer. Even Punjab, every day one train is going to Delhi carrying cancer patients. Cancer is the biggest problem. Finally, I am requesting top 80% diseases, only 7-8. In Kuppam may be different. In Palavaneer may be different. State may be different. Districts different. Rayalaseema, generally they are all originally ragi, jonna, all these things they used to eat. Andhra, more rice. They are prone with diabetic. Here better. Now, after some time we are also giving rice here. Everybody is consuming rice, carbohydrates. Then they are spoiling their health. This is where I wanted to 7-8. How to diagnose, go for preventive health and control in the initial stage, backward forward integration. 8 super specialists now, Nori Dattatreya I appointed as advisor. Like that for cancer. We can make one doctor who is specialist. You can take higher level, national, international knowledge, syncing with that. Then they will execute down below. We will have a target approach. That also you bring it. So can you just propose something as a result of this? Is actually, so what we have, we've realized that a lot of the solutions that you are building here and the integration that we were discussing, a lot of the consultations that are happening don't have compliance at the end of that. How do we know patients actually following what we're telling them to do? So sir, here with the AI companion and the chatbots that we've already developed, we can very easily try to prompt the patients to be able to follow their pills or do the yoga or do the meditation in a humorous, relatable way. So we are already doing that, and we'd love to integrate that then into this platform. Please discuss with us. And, please. We will discuss it. So now, whatever the technology which you have developed in for the urban India, All of this, we are trying to bring it to Kuppam, sir. Personalized carpanogram, true wellness meter, and AI-enabled consultation. And also integrating, we have already started integrating with the private hospital. Want to get a deeper integration, as many private hospitals integrated with that. No as many. Those who are all in Andhra Pradesh, either entire Vaidya Seva or otherwise also has to be integrated to monitor better health standards. Citizen is important for me. so now this overall, these are all the things we are taking it up to Implement at the next stage, sir. While we are maturing the system. Go to the next slide. Sir, on a high level, these are all the top 10 benefits DINC is bringing, sir, which you have already articulated. No need to go through this. Now, next slide. So, this is the top 5 benefits the health system gets, sir. That is, citizen gets. These are the top 5 benefits the health system gets it. As you rightly say,
the more and more we become efficient, the cost of delivery of healthcare will come down. One is patient will become healthy, preventive will automatically take. At the same time, the cost of expenditure of delivering healthcare will come down 2 counts. One is the prevention, and also you are doing it efficiently. So that is the overall value proposition of this, sir. Now you have to go, these are cesarean, you have to reduce. Natural birth you have to bring now. That is also very important. Otherwise, Andhra is very bad. This commercialization of doctors, they destroyed the ecosystem. Yes, sir. All India level. Private is a big problem. All India level, highest cesarean operations in Andhra. We are in Top 3. That we have to control. Just the last part, sir, to summarize. So now we have presented everything what we have planned to show, sir. There are a lot of use cases there, sir. We will do it in the later part of time. So this is the timeline which we have conceived. What we are going to do for the overall Andhra Pradesh, this is our timeline, sir, to execute this project. Then the second thing, you spoke about the outcome, sir. The outcome from the health perspective, this is the top 5 outcome. This outcome to come, there are a lot of DINC metric you have to track. This detailed metrics of DINC will lead to this outcome, and this all will be reported in the dashboard so that we can track how all of this is improving by the date. We have put a target of achieving this number, this date, sir. We will put our best effort to achieve this target. No, you have to tell us, this is agreed timelines. This outcomes. This is where we're going to partner with them, sir, and partner with local institutions as well as international experts who Archana have shared the list as well with you, to be able to then decipher how we can track even the wellness scores, sir, that was shared, that will be adapted to the AP construct and the contextualization for the priority diseases that you have. Yeah. And we'll partner with the... No, all of you has to agree what is the methodology, what is the outcomes, what is the timeline, how you are going to institutionalize and track it. That is important. I wanted to know the satisfaction level continuously. By using technology, I will get the information time and again. Today you are introducing. Tomorrow I will ask patient satisfaction, user satisfaction, I can say, continuously. I will give you feedback, you have to improve further. Also quality of life. Quality of life also. Quality of life, everything will measure. Even independent surveys also will conduct. This is the engagement model of this. So we are discussing with Sumit, sir. No, what I am saying, you have to prepare all these things. If necessary, we will sit one more sitting and then we will finalize. Once tentative action plan, if you finalize, you have to stick to it. Okay. That is your, even my department and you and Bill Gates Foundation and also population management. 4 partners, you have to work together. Yeah. So this is the plan in detail. Yeah, that also will do it. So this is the detailed plan how we are going to implement, sir. And also, it's basically now all the cost approximately based on our kuppam experience have arrived at, sir. Now, it depends upon how is the existing infrastructure and existing resources. So some places it is very good, some places good. Based on that, we have put together what is the capex and operating expenses, and we also say that okay, how we can engage with in terms of operating it. Sir. Then we are also working to see whether it can be brought in a PPP model, so that it do not have a lot of cash initial requirement from the government side. And if you can advise us how to go about it in the next steps, we'll work with the department to take it, sir. Now, when can you come? I will go through everything. I'll come next week, sir. Next week. Then can you prepare by next week, all of us? This is final version or we have to improve further. I will also go through. Then I will guide. And also you have to bring Anganwadi in this integration so that up to 5 years you have to monitor child health also. Even one more agency is working with us. One is Care and Grow. That organization is doing now very good exercise through app-based analytics on deficiencies in mental growth. Saraswati Garu from our team, sir. She is coordinating with all your government team and everybody in taking it forward. She is a public health specialist with how to do the project with the government, and also part of the, she worked in Tata Trust for a long time.
We have specifically moved her to this project to work with us, sir. She will work with your team in Vijayawada with everyone to make this happen. Sir, only my worry is, I'm telling you, great organizations join together. In India, Tata means credibility. Bill Gates means number one, globally trust. All of you, you have to prepare, you have to produce great project, great product. Then only satisfaction will be there. Or otherwise, all of us, even I am having some credibility. I don't want to lose my credibility. Be clear with all of you. I am having very high ambition. I want to produce for the nation, for the global community. Thank you. I want to integrate everything. Everything is possible. Now technology is totally matured. Okay. Both are tech companies. Be clear. I mean, not the foundation, but But origin is that. Even Tata also, they are big group. They are having trust. Under in India, that is the best trust. Globally, you are the best trust. You are tech company, they are tech company. Then solutions, where is the problem? That is where I am driving. Thank you, sir. She was Okay. also in IRS, sir, earlier. Yes, IRS. Took one Okay. retirement and joined. I will go through, I will come back, and next week we will finalize. Dates are no compromise. Okay. Next week I will immediately there. Only if a problem is SOP, public satisfaction, outcomes are important. Sure. That is where you have to work it out. Sure. Okay? Then next week we'll sit together. Okay, sir. Next 6 weeks we will concentrate on onboarding all the services. No, what I am saying, you do simultaneously kuppam and go for replication. Next step, district inclusion, then district stabilize, go for state. Yes. That is the thinking process. Now 2 more partners you are joining, 1 more organization, Anganwadi also you are integrating for child health. Sure. Okay? Okay. What I am saying, child is good. In the beginning we will take all precautions. Then his life is also healthy. Otherwise unhealthy. We will plan it. Yes, mental health is one area of concern now. Not only mental health, that is also one more thing, because mental health sometimes you have to analyze. This is also very important. Unnecessary things, people are worried. Anxiety levels. Then they don't have anxiety, sometimes insecurity, sometimes imagination, so many things are coming. How to bring all these things to normal level, continuous counseling, and also asking them to practice yoga, meditation, puja, some relief. Then only, this is a good subject, we will engage some more specialist. This is mental health is also, because of technology now, hours together I am using only on phone. Then my mind is totally polluted. Then so much of anxiety. That is where you have to bring them at board. Our average is 76.22, sir, against the national average of 88. So our average mental health cases, our average is 76.22, sir, against the national average of 80%. And we stand at the 28th position in suicide, sir. Suicide It has rates, to be yeah. taken care. That also link it. Past 5 years, sir, there was an increase of 10% year on year. Suicide rates. Very We will alarming. take it. Very That alarming. also 36 years I worked in NIMHANS and retired as dean. Now I am retired. you take it up, we will work it out. Never. Suicide prevention. Again, we'll take your, utilize your services for our Center of Excellence Mental Health in Absolutely, sir. Absolutely. No problem. Sir, 39 years he was in remand, sir. Then he has come to Tata MD to really work with us. Spare him for Sure, sir. He will come. We will do it. And sir, Well, mental health also has issues of population management. Yeah. And so we have to work on that in tandem. Yeah. together. Yeah. In fact, our board, sir, we are actually, as you mentioned on the anxiety, in our board that we have that workflow where we actually talk to the ladies and try to, the board predictively analyzes the anxiety level. So we also give them the... Even problem is bigger families. Yes. Undivided Hindu families are the best.
Now slowly every family is becoming nuclear families. That is the biggest problem. There is nobody to talk, nobody to take care, nobody to advise. Yesterday I have seen one family. 3 generations they are together. One fellow is America, one fellow is in Bangalore, one fellow, some people are here. Everybody is educated. That family head was able to provide everything, unity and also prosperity, and also guidance for the family. This type of success stories are there. We will work it out. Yes. Okay. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. I want to tell you something personally. I want to thank you for announcing Baba's 100th birthday as a government function. Yeah. I spoke to Ratnakar yesterday. He Yeah. personally conveyed his love to you, sir. Yeah. And I was there last week in the US with Sai communities. Everybody personally thanked me, sir. Then I will take to the logical conclusion. That is my commitment. So that the Puttaparthi thing function, it is your function, sir. No, spirituality will promote. Okay, sir. Public interest I am working. Yeah, you can come here. All of you. Randy. Please come, sir. No, excellent. This symbol now, this has to be taken to the logical conclusion. Yes. It is a great product, I don't have any doubt. 100% I am confident it will succeed. Provided all of us. అందులోనే వాడు తెలియట్రయాలి ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్స్ వాడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే అది క్వశ్చన్స్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగి అది ఎక్కడికి కన్సల్టేషన్ వీళ్ళు కన్సల్ట్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి పంపించడం అండ్ ఫర్దర్గా అపాయింట్మెంట్స్ ఫిక్స్ చేయడం నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం టెస్ట్ అవన్నీ బ్యాక్ తీసుకుని
Thank you.